So എങ്ങനെയാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്? സാധാരണ നമ്മൾ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കാത്തത് കാരണമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. So in diode, forward bias it will conduct, in reverse bias it will not conduct. It will act as an open switch. Like that, we can also use it as transistor. Transistor can be also used as a closed switch, open switch, switching application. We can also use transistor. And when നമ്മളൊരു ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡയോഡ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം it will only conduct when depending upon the biasing, it will only conduct one cycle. We have two cycle in a sinusoidal cycle. It's a positive cycle and negative cycle, and depending upon the position of the diode, it will conduct only one side. That is, unidirectional current will only allow it to flow through the diode. അതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദിസ് op-amp as a clipper, we can go for op-amp as a voltage follower. എങ്ങനെയാണ് op-amp വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? as voltage follower. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഫോളോ, അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു op-amp as a വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ, ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് സിഗ്നൽ to the non-inverting terminal, and here there is no resistance. Here the input is, so this is the voltage follower. Whatever the input, that will follow the output, because there will be no phase shift, because we are applying the signal to the non-inverting terminal. അപ്പോൾ എന്താണ് സിഗ്നൽ അത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടിയാൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വിൽ ബി R1 + RF/R1 അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഫോളോ വാട്ട് എവർ ദ ഇൻപുട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ. ഈ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആയി, വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ op-amp as നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ മാത്രം ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡയോഡിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. So I am applying signal to the non-inverting terminal Vin, and here I am applying, and I am applying a diode. This is P. Okay, so this is my diode, this is my signal. So what will be the output? So the output will be, if I am applying a sinusoidal signal like this, positive cycle, negative cycle is there. This is my V, and what will be my V out? So my V out will be, in positive cycle, the diode will be in forward bias. In positive cycle, we have this like signal, so the diode is forward bias. So in the forward bias, the diode will be act as a closed switch.
ഈ കേസിൽ നമ്മൾ we will not consider these cut-in voltage. Okay, it's consider this diode is a ideal diode. So in forward bias diode act as closed switch. So ideal diode, let this diode is a ideal diode ആയിട്ട്. So you will get a voltage follower circuit. So whatever the input cycle, that will get in the output. In negative cycle, this is in reverse bias. So the diode act as a open switch. Okay, open switch ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? This will be open. So there will be no connection between the op amp output to the Vout. Voutലേക്ക് op ampന് അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ ഇല്ല. So it will be an open circuit. So you will not get any output. In a negative cycle, you will not get any output. And again, in the positive cycle, you will get the output. So this will be the output and input and output of a clipper circuit. So negative clipper. Why it is negative clipper? The negative side is clipping off from this circuit, from this input waveform. Okay, clear ആയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, സോ ഇനി പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആണെങ്കിലോ ഈ ഡയോഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വിൽ ബി ക്ലിപ്പ് ഓഫ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ മൊത്തം ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ മൊത്തം ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളല്ല ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ടുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ക്ലിപ്പർ വിത്ത് എ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്, reference voltage. Okay. So ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. So this is my Vin. Here my diode. These are my supply voltage plus positive reference and negative reference voltage, and I am applying V reference voltage. It's a DC voltage taking from this, and this is maybe out. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്, ഒരു DC വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു സപ്ലൈ കാണിക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് വലിയ അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു DC വോൾട്ടേജ് ഒരു സെല്ല് ഡയറക്റ്റ് VRFൻ്റെ ഒരു DC വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമോ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് വെരി സിമിലർ. ഇത്രയും ആ സർക്യൂട്ട് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു എ പോസിറ്റീവ് DC റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. VRF സിമിലർ ആണ്, ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സപ്ലൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു DC വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ദ സിഗ്നൽ, ഇപ്പം ഞാൻ 0 സിഗ്നലാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഞാൻ സൈനസോയിഡ് സിഗ്നലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡയോഡ് D എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഡയോഡ് D റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവാൻ കാരണം ഡ്യൂ ടു ദിസ് DC വോൾട്ടേജ്. കാരണം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിൻ്റെ കാഥോഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ ബി ഇൻ എ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. എത്ര വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും? VRF വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം നോക്കാം.
have both cycle. Positive cycle is there, negative cycle is there, positive cycle is there, and I have a positive V reference voltage. Consider this voltage is Vm, peak to peak voltage is Vm. ഞാൻ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയ മൈനസ് വി എം. സോ 2 VM ആണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി റെഫ് നടുക്കായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയഗ്രം ലുക്ക് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് വിൽ ബി ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? ഈ വി റെഫിൽ നിന്നുള്ള, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ്, ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണോ എൻ്റെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇതിൻ്റെ സീറോ സിഗ്നലിൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി റെഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, you got the point. So even my zero signal input, my output voltage will be Vref because the diode is open circuit. There will be no connection between input and output. So whatever the input, whatever the DC signal, that will be get in the output. Okay, so എപ്പോൾ വരെ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും? So up to what voltage this diode will be reverse bias? Up to Vref. Up to the positive Vref, the diode will be in reverse bias, that is open circuit. So up to Vref, the diode is open circuit, so you will get the output. You will get the Vref output from this circuit. Okay, after that what will happen? If my input voltage exceed this reference voltage, what will happen? The diode is in closed circuit. The diode is in closed circuit. If the diode is in closed circuit, you will not consider this circuit. You just avoid this circuit because it will be act as a voltage follower. You don't worry about this DC voltage. Okay, this DC voltage, there will be an internal connection between these two. So if there is a connection, closed path, whatever the input, that will get in the output. So whatever the output voltage, just follow the input voltage like this. This one is very important. Okay, അപ്പം once this is in this will be act as a voltage follower. Whatever the input voltage, that will be get in the output. So again ഇതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും, റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, because this diode is in open circuit. Whenever this diode is in open circuit, whatever the Vref, that will be get in the output. Okay, so in the next cycle you will get like this. This voltage will be up to Va. Then what will be the voltage transfer curve? Sometimes the problem will not ask this input and output waveform. There will be a voltage transfer curve is there. Voltage transfer curve is nothing but it's a relation between input voltage and output voltage. So this is positive in, that is positive cycle. This is negative in, negative cycle. This is positive V out and this is negative V out. Okay, in the case of a voltage follower, what will be the transfer curve? It will be linearly vary. That is, whenever the V in varies, we will get the similar variation to the V out. Whenever minus V in, we will get a minus V out because this is a voltage follower. This is for a voltage follower. Okay, this is simply a voltage follower. And in സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? സർക്യൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈവൻ സീറോ സിഗ്നലിൽ പോലും എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് ഒരു Vref വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈവൻ സീറോ സിഗ്നലിൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു Vref voltage ഉണ്ടാവും. Consider this is my Vref voltage that will be in the output. And after this Vref, what input is Vref നെ exceed ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ V out എന്ന് പറയുന്നത് V in നെ follow ചെയ്യും. So it will be like this. So this will be the
voltage transfer curve of the clipper circuit, this clipper circuit. Okay, it is like this. And negative cycle ഇപ്പോൾ VRF തന്നെയായിരിക്കും. So it will be like this. Okay, this is a voltage transfer curve. Clear? Okay. So ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏത് പ്രോബ്ലംസും ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തത്. നെഗറ്റീവ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കാം. ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. Okay, so similar circuit, only the reference voltage will be negative. Here we are applying negative reference because we are taking from negative voltage. So this is the diode and this is my output voltage, and this will be my V in, this is my VM plus VM, peak to peak voltage 2 VM, and we have applying a negative reference voltage, so it will be minus VRF. Okay, so this is like that. Okay, so here what will happen, here we are applying a negative reference voltage to the cathode. So the diode is, even the input voltage is 0 voltage, the diode is in a closed path, closed switch, act as a closed switch, and whenever the diode is in closed switch, you will not get the output voltage, because if the input voltage is 0 voltage, this voltage will go to the ground, internal ground to the from the operation amplifier. So whenever this is closed circuit, whatever the input, that will be getting the output. Here we are applying a minus VRF voltage, so this is all already closed switch, and the input voltage is 0 voltage, so the output voltage will be 0 voltage. Okay, when we applying the signal plus 1 voltage, what will be the output? That voltage will be getting the output, because ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസും റിവേഴ്സ് ബയാസും ആക്കാനുള്ളതാണ്. വാട്ട് എവർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വിൽ, ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ, ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വി ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ VRF വോൾട്ടേജ്, അത് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. So whatever the input, that will be getting the output. So the output voltage will be like this in positive cycle. Okay, in negative cycle, up to minus VRF voltage, the diode is in forward bias, so closed switch. Up to VRF voltage, the diode is in forward bias, so whatever the input, that will be getting the output. After, if the V in voltage exceeding the minus VRF voltage, that is minus V in voltage exceed the minus VRF voltage, what will happen? The diode is in a open switch, because in a reverse bias. At that time, the diode is in reverse bias. Whenever the diode is in reverse bias, it will be act as an open switch. So what we will get? So you will get no out. We will get this open. So we will get the minus VRF voltage. Minus
Vref voltage. So it is like that. Okay, clear. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? Initially the diode is in a closed switch ആയിരിക്കും due to this Vref voltage, but we will not get the output because there is a closed path here. So whatever the input voltage, that will be follow the output voltage. Okay, so in the positive cycle the diode is in forward bias, so whatever the input voltage, that will follow. In the reverse negative cycle, what will happen? Negative cycle ഈ ഡയോഡ് മൈനസ് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് Vref വോൾട്ടേജ് ആവുന്നത് വരെ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു മൈനസ് Vref വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദി കാഥോഡ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ മൈനസ് Vref വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് Vrefനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്ന ഡയോഡ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മൈനസ് Vref വോൾട്ടേജ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്, എന്താണോ ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. Okay, clear. So what will be the voltage transfer curve? So the voltage transfer curve, okay, so input voltage, whatever the input voltage, that will be getting the output voltage. So it's a linearly variation. This is plus V in plus V out minus V in minus V out. And in negative cycle up to Vref voltage, ഇതാണ് മൈനസ് Vref voltage എന്ന് വിചാരിക്കുക. You will get the output. After that what will happen? Vrefനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, V കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will be in a മൈനസ് Vref വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. So the voltage transfer curve will be look like this. Okay, clear അല്ലേ ഈ സംഭവം? ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് നോക്കി. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു. ഈ ഡയോഡ് ഇനി നിങ്ങളിന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചത്. ആദ്യം ആനോഡ്, ദെൻ കാഥോഡാണ് വെച്ചത്. ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. ആദ്യം കാഥോഡ്, പിന്നെ ആനോഡ്, ദെൻ പോസിറ്റീവ് Vref വോൾട്ടേജും നെഗറ്റീവ് Vref വോൾട്ടേജും കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആ വേവ് ഫോം എനിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു എനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ദീസ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ വെച്ചിട്ടാണ്. വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then like this the operation amplifier can be also used as a comparator. Op amp as comparator. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ കമ്പാരേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പാരേറ്റർ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ളത് തന്നെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് കമ്പാരേറ്റർ ഉണ്ട്, ഇൻവെർട്ടിംഗ് കമ്പാരേറ്ററും ഉണ്ട്. So we can have non-inverting comparator and inverting comparator. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഡയറക്റ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. We can have negative, positive, inverting and non-inverting terminal. Here I am applying the signal, input voltage, and here I am just grounded the signal.
Here there is no feedback. Okay, and we can have plus VCC and minus V minus V. Okay. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഐഡിയൽ കേസിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടോഗിൾ ഇൻ പ്ലസ് വി സി സി ആൻഡ് മൈനസ് വി ഇ ടോഗിൾ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി സീറോ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മൈ വി ഔട്ട് ഈസ് സിംപ്ലി consider this is voltage is V1 and this voltage is V2, V1 minus V2 into gain ആണ്. Here the gain is open loop gain of amplifier. Open loop gain is almost infinite ആണ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഔട്ട് വിൽ ബി ഇപ്പം V1 എന്ന് V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ V2 is 0 voltage ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ദ V1 ഇൻറ്റു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അപ്പം വി ഔട്ട് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഹിയർ നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് വി ഓർ മൈനസ് വി ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പം ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു പ്ലസ് വി റഫ് ആൻഡ് ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു മൈനസ് വി റഫ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ സിഗ്നൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I am applying the input voltage V in sinusoidal signal. Positive cycle, negative cycle and positive cycle. So my V out. This is my V out. So if there is a small V in, what will happen? It will goes to plus V sat. Saturation voltage will be like that. Okay. Whenever there is a minus signal, what will happen? It will goes to minus V ref, because minus voltage into this infinite is minus V ref out. So again it will be like this. So this is minus V sat. Will be like. So it will be toggle between plus V ref and minus V ref. Okay, it will be just. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ട്. ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. വെനെവർ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗോസ് ടു പ്ലസ് വി സാറ്റ്. പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും, പോസിറ്റീവ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും. വെനെവർ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസർ ദാൻ ദിസ്, that means this non-inverting terminal voltage is lesser than the inverting terminal voltage, it will goes to minus V ref, minus V sat, minus saturation voltage like ഇത് ടോഗിൾ ചെയ്യും. So it is also, this circuit is also known as zero crossing detector. Okay, it's also known as zero crossing detector. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴൊക്കെ സീറോയിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു സീറോയിനെ എപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴൊക്കെ സീറോയിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടോഗിൾ ചെയ്ത് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റിലേക്ക് ടോഗിൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so it is also known as zero crossing detector. Okay,
Like that, like similar to this circuit, we can have an inverting comparator. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് കമ്പാരറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻവെർട്ടിംഗ് കമ്പാരറ്ററിൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായിരിക്കും ഞാൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, here the positive terminal is grounded and negative terminal ആയിരിക്കും, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായിരിക്കും ഞാൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പോകും. So what will happen if I am applying the signal like this? Input voltage, positive terminal, positive voltage and negative voltage. What will be my V out? So if this will be only compare the input voltage and output voltage, here this is V1 and this is V2. Here V1 minus V2 is a negative voltage in the positive cycle, so it will be goes to minus Vsat. V goes to minus Vsat, then again it will be goes to plus Vsat. Okay, so plus V saturation minus V saturation. Okay. Because minus into minus എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, so it will goes to plus V saturation. Here also is a zero cross indicator. Whenever there is a zero comes, it will cross the plus Vsat to minus Vsat. Okay, it is also known as a zero cross indicator circuit because it is a inverting comparator because we are applying signal to this inverting terminal. Okay, clear? Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so it will be only cross this. Whenever the input voltage crossing a zero voltages, it will be detected. Detect ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Output voltage will be toggled from either plus Vsat to minus Vsat or minus Vsat to plus Vsat, depending upon the inverting or non-inverting terminal, which voltage is higher. ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹയർ അത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, so this is regarding this these two circuit, zero cross indicator circuit. Okay, ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി സർക്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് വേറെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇതിനകത്തായിട്ട് ഞാൻ അധികം ഇതിനകത്ത് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ഇതിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ജാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. In that question they will ask what is the output voltage V out. Okay, find V out.
Okay, this was the question. Find the output voltage V out. Okay. So here what will happen? This is an NPN transistor. From that we can know that it's an NPN transistor. NPN transistor base is 0 voltage ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Base is 0 voltage. Whenever base 0 voltage ആണെങ്കിൽ the transistor will act as a open switch. Here one more thing is there. I'm applying plus 15 minus 15 voltage is there. Supply voltage ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. Okay. So the transistor acts as a open switch. Open switch ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? There will be no feedback. Feedback ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. So its equivalent circuit will be simply a zero cross indicator. Negative, positive. Plus 5 voltage. So this will be. So here I am applying in the negative terminal I am applying plus 5 voltage. So what will be the output? Output will be minus 15 voltage, isn't it? Okay. Here it is V1, V2. So V1 minus V2 into gain ആണ് V out എന്ന് പറയുന്നത്. Here that gain is very much higher value. Gain is almost infinite for an ideal op amp. So V1 is 0, V2 is 5 voltage. So 0 minus 5 into gain എന്ന് പറയുന്നത്. Gain is very high value, very high. It's infinite. And we also taken as infinite. So this will goes to minus 15 voltage because this is the minus V saturation voltage. Okay, so the output voltage is minus 15 voltage. So it doesn't depend upon this voltage. It will only depending upon what is the difference between this voltage. If this voltage difference is a negative value, the output voltage will be minus V sat. If this difference value is a positive value, then this output voltage is a positive saturation voltage. Okay, and the only thing is, if we know the NPN transistor base is 0 voltage, the transistor will act as an open switch. Open switch means there is no connection between collector and emitter. It will be just act as an open circuit. So if it is an open circuit, this will be just a zero crossing detector. Okay, or we can say that is a comparator. It's an inverting comparator. Now it's an inverting comparator is there. So applying a positive voltage here, so the output voltage is minus V sat. If you apply a negative voltage here, then the voltage will be plus V saturation. Okay. Idea clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ. Okay. Like that we can do some more problems. Find the output voltage. V out.
Here there is two operation amplifier is there, back to back operation amplifier is there. $8K. This is my V0. And here minus positive, and here it is 4K. This is 2K. This is 1K. And here I am applying a plus 1 voltage and a negative voltage. $1K grounded. So 7K. Okay, this will be my circuit. The previous year TFR ചോദിച്ചൊരു question ആണ്. So how to do by yourself. Okay. You have to find the output voltage Vout. Here is Vout. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ലെറ്റ് we have to assume some point. Okay. Instead of this point is VA, this point is VB, this point is VC, and this point is VD. ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ്, നോഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ നോഡുകളിലൊക്കെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഈ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VA നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ VA is equal to V0/8 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? VA is equal to V0/8. കാരണം എന്താ? ഈ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ VA minus 0 divided by 1K plus VA minus V0 divided by 7K is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. That is from that you will get VA is equal to V0/8 എന്ന് കിട്ടും. Each and every point apply ചെയ്യുക and apply KCL at VB. VB apply ചെയ്യുക. VB apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VB minus 1 voltage divided by 1K plus VB minus VC divided by 2K is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. Okay, clear? അപ്പോൾ you will get a VC in the time of VB in the time of VA കിട്ടും. Okay. VB in the time of VA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VA ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് V0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ VDയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് V0 നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. സോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ. Apply KCL at node A, then you have to apply node B and apply node D. So you will get V0 and equate all of the answer. VA in the form of V0 കിട്ടിയത് ഇവിടെ equate ചെയ്യുക. So VD in the form of കിട്ടിയത്. So you will get a V0. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണോ? ചെയ്ത് നോക്കണോ?
ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണോ? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ഈ പ്രോബ്ലം? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളാരും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യൂ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഹലോ, കേൾക്കുന്നു? ഓക്കെ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതാണ് നല്ല കാര്യം. നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ അയക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് V0 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത് 4 വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗിവ് അദർ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ CSIR ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ്. Find Vout, output voltage. Here also a back-to-back operation amplifier. പക്ഷേ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്കത്. ദിസ് ഇസ് V1. R1. Another R1. Here we have Vout. There is R2. Minus V2. R2. Okay, fine. This is a circuit. So you will get Vout in the form of V1 and V2. Okay, നിങ്ങൾക്ക് Vout in the form of V1 and V2 എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക. സോ നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ലെറ്റ് അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് VA and this is VB and this is VC. ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the answer V0. Okay, so definitely you will get V0 in the form of V1 and V2. Okay, ഓരോ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയോളൂ. ഓക്കെ, സോ എന്താ പ്രോബ്ലം? ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് തരുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത സെഷനോടെ നമുക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സോടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളെ കിട്ടുള്ളൂ, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ potentiometer. Okay, so the wiper of 20k ohm potentiometer in the figure is positioned halfway. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേയിൽ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 kilo ohmന്റെ ഹാഫ് വേയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10k ആണ്. ദെൻ ഫൈൻഡ് V0. ഓക്കെ,
എൻ്റെ ഇന്റേണൽ മീനിങ് 20 kilo പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ വൈപ്പർ പകുതിയിലാണ്, ഹാഫ് വേയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10K ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ദ ക്ലൂ. പ്ലസ് മൈനസ് 2 voltage. This is the 20K port. Again 10K. This is 15K. This is my V out, Y0. Okay, so this is 10K, this is 10K, this is 10K, this is 15K, this is 2 voltage supply, 2 voltage DC supply. So you can replace the circuits. There is a 10K, there is a 10K, and this is grounded, and there is a 10K is here. You can replace the circuit. Then you can apply the Kirchhoff current law at this node, and this node you will get V0. Okay, understood? So this should be replaced by, the only clue is this 20K port is in a half way. 20K port is in a half way. This is 10K and this is 10K. Unlike this is 10K, like this. This circuit, enter circuit. Here I am applying plus 2 voltage. It's equivalent to this. It's equivalent to this. And so you can apply this node, KCL at this node and this node, you will get V0. Okay. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതും ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് ആൻസർ ഈസ് -1 വോൾട്ടേജ്. ഞാനത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് അനദർ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. When the switch S2 is closed, then the gain of amplifier. Okay. Being this is the first switch, this is V out, S1, 2K, one K, 500,
S2 S3 S1. ഓക്കെ, S2 സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ എത്രയാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് 4 സ്വിച്ചസ് S1, S2, S3, S4. S2 സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ്? ഓക്കെ, S2 സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ 2K, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2K, സോ യു ക്യാൻ ബി ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആൻസറോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പ്രോബ്ലമാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയണം. നമുക്ക് ഈ വീക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും തീർക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഡൗട്ട് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ തരാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.